Главный источник силы — это наша садхана. So devotees should maintain a good spiritual practice. И хорошую практику должны именно на марафон поддерживать. If we have good sadhana, then it becomes much easier to convince people. Если хорошая садхана есть, то гораздо легче становится. Devotee feels himself, enlivened in Krishna consciousness. Преданный чувствует себя такими вдохновленными в сознании Кришны. Therefore, he's much more capable of convincing others. Тогда они становятся гораздо более способными решать других. So I think maintain good sadhana and just encourage everyone to participate as much as they can. Просто хорошую садхану поддерживать себя и других, постараться вдохновить, участвовать настолько, насколько они могут что сделать. Try to encourage congregation members to do a little sankirtan. Всех членов общины тоже можно как-то вдохновлять, немножко санкиртану получать. Или в храме какое-то служение себя взять. А сколько чтения должно быть во время часов? Минимум, максимум? Well, I think minimum at least half an hour. Я думаю, минимум хотя бы полчаса. Obviously, you're on a special schedule, at least half hour. Ну, то есть хотя бы полчаса. If you can have half hour morning, half hour evening, then that's even better. Если полчаса утром, полчаса вечером, это еще даже лучше. When you was distributing so many hours, 8, 10, 9, how many hours you was reading? Probably we would have 45 minutes class in the morning, and when we were traveling in the evening, we used to read. Когда мы распространяли по 9 часов, обычно у нас тоже было 49 минут, 5 минут класс утром, и пока когда ехали потом, Новый город читали дороги. Sometimes for 45 minutes, 1 hour in the evening. 45 минут, час утром. We listened to some recordings. Слушали какие-то записи, также лекции. Especially we like to do kirtan. Особенно киртан нам нравилось проводить. Sometimes we're traveling for 2 hours, we just have kirtan. Иногда мы 2 часа путешествовали, допустим, ехали, и все 2 часа киртан пели в дороге. Mahavishnu Swami, he loved to lead kirtan. Особенно Махавишну с вами нравилось киртан вести. Что лучше, проводить харинаму во время марафона или все-таки посвятить полностью распространению? Well, generally the focus is on distribution. Но обычно больше лучше концентрироваться на распространении. But still, you just see the situation. Sometimes if devotees can do a little harinam, even for a half hour, it can enliven them a lot. То есть иногда надо посмотреть по ситуации, если преданные они хотят, допустим, какой-то харинам просить, могут, допустим, на полчасика хотя бы, это может их вдохновить сильнее еще даже потом немножко с них дать вдохновение. I mean, I remember we were just distributing books. Я помню, что мы в основном просто распространяли книги. But in that letter when Prabhupada wrote to us, he said, do a little harinam, distribute a little prasad. Но в этом письме, которое Прабхупада написал, он также писал о том, что, пожалуйста, старайтесь как же небольшие харинам проводить и прасад распространять. So then we started a program after breakfast. Immediately we had a half-hour harinam. И тогда мы начали такую программу, что после завтрака у нас было полчасовая харинама. Gave little prasad. Много прасада раздавали людям. And it was very uplifting. И это очень нас вдохновляло сами. I think gave us more strength to distribute books. Давало нам больше сил для того, чтобы книги распространять. So you see the situation. То есть просто смотрите по ситуации, как у вас. If it's enlivening for devotees, you can do for a short time. Если это вдохновит преданных, то можно небольшой харинам провести. But main focus, of course, is to distribute as many books as possible. Основной фокус на распространении книг, на сделать марафон. Как сохранять долго, именно возможность служить вместе с санкиртаном, то есть чтобы в течение долгого времени продолжать распространять книги, потому что часто многие преданные присоединяются, потом как-то распространяют, потом начинают чем-то другим заниматься. Как именно фокус сохранить постоянно на распространении книг? Well, obviously, I mean, devotees in their lives, their situations will change. Очевидно, что ситуация в жизни преданных меняется. But still, those who are leaders in ISKCON, they should stick to the basic activities that Prabhupada stressed. Но лидеры, они должны особенно акцент делать на тех видах деятельности, которые Прабхупада подчеркивал.
if we take care of the Sankirtan devotees nicely, we should take care of the Sankirtan devotees nicely. Мы должны хорошо заботиться о преданных санкиртанах. And have good sadhana, good kirtan, Хороший киртан, хороший садхана. and some meetings for the Sankirtan Также devotees встречи с преданных санкиртанами. to help them, to be convinced and gain strength. Чтобы они могли более быть убеждены и силу черпать. Always to give some importance and stress to the book distribution activity. Также надо всегда какой-то проповедовать важность распространения книг и делать на этом акцент. Как на марафоне не привязываться Да. к результату? How to not be attached. Well, we should understand, ultimate result is up to Krishna. В конце концов, нужно просто понять, что результат Кришне принадлежит. We should try our best. Мы должны самое лучшее свое усилие прилагать. We want to offer a result of our activity to Krishna. Мы хотим предложить результат своей деятельности Кришне. So, to some extent, there has to be a little bit attachment to the result. Какой-то все равно привязанность к результату должна быть. Just like if you're cooking offering for Krishna. Например, если вы готовите подношение для Кришны, you want to make it nice so that Krishna will be pleased. для Кришны, чтобы Кришне понравилось. So there has to be, some attention given to getting good result from one's. Должно быть какое-то серьезное усилие, чтобы хороший результат получить для Кришны. If you just go in a kitchen and you don't care, what comes out like, and you burn the offering, that's not very good mentality. Если вы на кухню придете, начнете там так вот, то все, короче, и у вас все подгорит, ничего страшного. So we want to get nice result and offer it. Надо хороший результат получить, чтобы предложить его Кришне. So Prabhupada did encourage a competition among the И devotees. Прабхупада, он вдохновлял преданных на соревнования между собой. But so there was attachment, certain attachment to Была result. определенная привязанность, But not too much, но не чрезмерно. We do our best. Стараемся самым лучшим образом. And Krishna, ultimately, Krishna will help us to get the result. И в конце концов, Кришна, он поможет нам получить какой-то результат. Not everybody can come in number one position. Не каждый сможет быть первым. But it's a cooperative effort to distribute as many books as possible. Но важнее даже совместные усилия, распространить как можно больше книг. So, even if there's some attachment, that's all right. Use that attachment to improve our service. Даже если есть какая-то привязанность, то надо использовать эту привязанность для того, чтобы улучшить свое служение. Можно? А как вот определить время свое? Надо распространять столько, сколько старшие преданные, или все-таки стрелять по своим возможностям? Но с другой стороны, когда смотришь, там, может умом волнуть, на самом деле ты можешь больше, как понять время какое. Yeah, I think everyone's individual, everyone has, different strength. Ну, каждый индивидуален, у каждого свои собственные силы, то есть. Naturally we try to follow those who are more expert, more senior, more experienced. Естественно, образом пытаюсь следовать тем, кто более опытен, кто старше. But at the same time, everyone's individual. That someone has more strength, physical strength. Someone has less physical strength. У кого-то, например, больше физических сил, у кого-то меньше физических сил. So you just have to try to, do what you can in a practical way. То есть просто старайтесь сделать то, что можете практически. If we overexert or we, try to, be on the same level as those who are, able to distribute for a long time, we might harm our health or whatever. So you have to be careful. Each individual devotee. Если перенапряжетесь, вы пытаетесь так вот имитировать тех, кто долго уже распространяет по много, то может свое здоровье повредить, потом проблемы будут. So try your best according to your own capacity. То есть надо свои силы оценивать. Maybe gradually you can increase. Лучше можно начать с чего-то небольшого, но постепенно увеличивать по мере возможности. Utility is a principle, Prabhupada said. Практичность — это принцип Прабхупады. So you have to see what's practical in your situation. Мы должны видеть, что практично в нашей ситуации. Как новых людей, допустим, на улицу выходить, то есть как им обучать какой-то опыт, то есть как просто вывести их на улицу, иногда люди просто теряются сразу, первый человек, когда первый раз выходит на санкиртан.
может, какой-то... Как их? Translate? А? Translate. No, in English. So how to encourage new people? I mean, just put them on the street with you, or and give them a good sunset, or how to encourage them to start? Well, I think you should have some training seminar, some Должны быть какие-то семинары обучающие, to show how to distribute, которые показывают, как распространять, to explain the importance of distribution. объясняли бы важность распространения. And then, yes, to take newer devotees with experienced devotees, so that they see practically how that's done. И именно брать именно с опытными, чтобы уходили людьми, начинающих, кто хочет распространять, чтобы они видели. And again, to help them keep good sadhana. И также о их садхане надо позаботиться тоже. Then they'll have more confidence. Чтобы у них было больше убежденности. Есть. Мы смотрели недавно обращение читания Чандри Чарана Прабху по качеству распространения книг. Вот, тоже что-то на эту тему могли бы сказать? На что внимание обращать во время распространения, чтобы это было качественное распространение? Yes, of course, quality is important in every service. Да, конечно, качество, но в любом служении важно. So, try to train devotees and teach devotees as much as possible how to, be patient and how to approach people in a nice way. То есть надо максимально учить преданных, как быть терпеливыми и максимально вежливо и хорошо подходить на улице, обращаться. How, especially shouldn't get upset on the street with people. Чтобы они не приходили в беспокойство или расстройство людей на улицах. A devotee's mood should always be pleasing. Они должны всегда себя приятным образом вести на улице. People meet a devotee, they should feel this is a good person, nice person. Встречая человека на улице, люди должны думать, встречая преданного, что вот, замечательная личность. Is a happy person. Счастливая личность. And has something valuable to give. У него что ценное, что он хочет дать. So again, it's a question of Krishna consciousness. И это опять же просто вопрос сознания Кришны. If the Krishna consciousness is good, then, and if the training is nice, the devotee should be able to present the books in a nice way. Если вы обладаете сознанием Кришны достаточно развитым, то вы естественным образом будете себя хорошо вести и представлять хорошо книги. In a convinced way. И у людей это будет убеждать. So yeah, quality of behavior is important. Так что качество поведения очень важно. Если, например, не выспался или там беспокоится очень сильно по непонятной причине, то что лучше отдохнуть или все-таки пойти? So if you maybe sleep not enough time and your mind is disturbed and it's all the time, so what is better, just to get some rest or just take your mind and go? Well, you see the situation, but devotees need enough rest. Ну, по ситуации, конечно, надо смотреть, но вообще преданным нужен отдых. If a devotee is on the street, it feels a bit disturbed, maybe chant a round or two and then again continue. Если особенно на улице какой-то ум, беспокойство приходит, может быть, лучше там круг почитать или два. Just see the situation. Sometimes you do have to take a little bit rest. Иногда надо представь смотреть, но иногда нужно какой-то отдых взять тоже на себя. You have to be in good physical and mental condition to do nicely, and spiritual, physical and mental and spiritual condition to do nicely on Sankirtan. Иногда, допустим, вообще надо быть очень хорошее физическое и ментальное состояние, чтобы хорошо, и духовно также очень важно, чтобы хорошо на Санкиртане действовать. Как увеличить число книг? How to increase the number of books? Well, you just try hard, do your best. Больше всех тратить. And what if you want to distribute books, but the situation is that your devotee asks you to do something else, like to manage or something, so and it disturbs your mind and you cannot distribute maybe or not. So what is best? Just
to refuse or just follow the instruction of the Buddhism? I think we should follow the instruction. You know, there has to be some order within the, you know, within the camp or within. You've got army. It has to be some. It's like army. You have to have some, you know, structure, some order. То есть, если преданный, допустим, ну, он хочет распространять, но его просит преданный что-то делать, какие-то другое служение, может, он еще чем-то заниматься, это его беспокоит, он думает, нет, я такого распространять должен. Что тогда лучше делать, как бы, может быть, просто посвятить распространению книг или подчиниться, ну, как то это лучше подчиниться в этой ситуации. Well, yeah, I mean, the managers, they need cooperation from the devotees. То есть менеджеры, они должны, ну, сотрудничать с преданными тоже. The devotees should. То есть, точнее, преданные должны сотрудничать с менеджерами. So, you know, the managers have to decide, I mean, who's going to go on books, who's going to cook, who's going to clean it, you know, who's going to do the different things. Менеджеры должны решить, кто будет готовить, кто будет пойдет на улицу и так далее. But if someone has a strong desire, если у кого-то сильное желание, then, you know, surely the managers will notice that. То менеджер это увидит and give the chance. И даст шанс. They want to distribute as many books as possible. Мы хотим как можно больше книг распространить. So naturally they want to give facility for those who are very enthusiastic. Естественным образом они будут стараться менеджеру дать все возможности тем, кто есть на вдохновении, энтузиастичен. That's just common sense. Ну, то есть здравый смысл. As long as those devotees, I mean, as long as the desire also manifests in some practical result. Ну, до тех пор, пока это желание направляется в каких-то практических результатах. I mean, if someone's very enthusiastic, but then when they go on Sankirtan, they can only distribute one book a day. Ну, то есть, если кто-то очень вдохновлен, как бы, да, на Санкиртан выходит и распространяет только одну книгу в день, then the managers may say, better you do another service. Менеджер может сказать ему, что может тебе лучше вот еще служение делать другое. But if they see someone has a desire, they give him a chance and he gets a good result there. Но если какое-то желание, ему дают возможность, он какой-то результат у него получается, то почему бы не продолжать? Какое правильное настроение, ну, когда преданные соревнования? А какое неправильное? Well, in a correct mentality, we will appreciate if other devotees are able to do well, even if they do more than us. Ну, то есть правильно, если у нас настроение, то мы будем ценить, уважать, когда преданные что-то лучше, чем нас, чем мы распространяем. Wrong mentality if we become envious of others. А неправильное настроение, то мы когда становимся завистливыми. I remember once there was a case in New Zealand. Я помню, дело было в Новой Зеландии. And you know there was Mataji party. Там была группа матаджи. And you know one Mataji, she kept giving the false results. И одна матаджи, она ложные результаты подавала. Reporting wrong results. Неправильные результаты подавала специально. So as to seem to be the best. Лучший. No, we don't want that. Нет, такого нам не нужно. We have to appreciate others are doing well. We should appreciate and get inspiration from that. Мы должны ценить усилия других и вдохновляться от этого, от их успехов. Competition is there, but we should understand it's part of the overall endeavor. То есть соревнования это хорошо, но мы должны смотреть на общий результат, на общие усилия. That is the most important. What we're able to do cooperatively. Это более важно, чтобы мы сотрудничали, что мы можем сделать. Rather than just to get a personal honor. Чем просто по какой-то личной заслуги себе получить, приписать там, что прославление какое-то личное получить. Здесь с этим вопрос, то есть, ну, как вот, мы сейчас по утрам после службы объявляем, кто сколько распространил книг, допустим, да, перед божествами, что, дорогие Жнитайши Чинанда, такой-то бхакта распространил столько книг, такой-то бхакта распространил столько книг. Как лучше это сделать? Это вопрос. Может быть, просто объявлять общее число книг, допустим, там сколько всего мы распространили все. Или все-таки лучше просто вот так вот по именам всех называть, что... I think it's quite all right. You can read out the individual scholars. То есть можно, в принципе, и по именам тоже. We want to give credit to devotees who are working hard to distribute books. Мы хотим как-то дать заслуги оценить тех, кто большие усилия прилагает.
Okay, thank you very much and wish you all success. Всем успехов, желаю с антиками. Харе Кришна. Шрилы Прабхупады Марафон. Джай.